La historia comienza en un silencio profundo, roto únicamente por el sonido de unos pasos que resuenan en la noche. Una mujer camina sola por una calle oscura, con una bolsa de víveres en una mano y los pequeños dedos de su hijo aferrados a la otra. Su rostro refleja cansancio. Las arrugas de la preocupación se mezclan con la fatiga de un día interminable. Su ropa desgastada habla de sacrificios invisibles, pero en sus ojos brilla una llama silenciosa, una fuerza que no se apaga. La cámara se detiene en esos detalles, al sudor en su frente, la firmeza de su andar, la ternura con la que aprieta la mano de su hijo. El narrador irrumpe con una frase que corta el aire. La madre que crió sola a sus hijos. Y ahora ellos lo llaman su heroína. En ese instante, el espectador se sumerge en un contraste poderoso, la soledad y la fortaleza, el sacrificio y la resiliencia. Se muestran fragmentos de su vida cotidiana, escenas que revelan la rutina de una lucha silenciosa, despertarse antes del amanecer para preparar el desayuno. Cor al trabajo con el corazón dividido entre la necesidad de ganar dinero y el deseo de estar presente regresar exhausta al final del día y a sentarse junto a sus hijos para ayudarlos con las tareas escolares. La cámara se concentra en sus manos que cocinan, que limpian, que trabajan sin descanso, pero también manos que acarician, que consuelan, que transmiten amor. Entonces surge la pregunta que atraviesa la pantalla y se instala en la mente del espectador. ¿Qué significa ser hero? Un uniforme, una medalla. ¿O la fuerza silenciosa de una madre que nunca se rindió? La narrativa juega con dos líneas temporales. El presente don sus hijos y adultos la radian con orgullo y la llaman su heroína y el pasado don ella luchaba sola contra la adversidad enfrentando noches de incertidumbre y días de sacrificio. Esa dualidad genera suspense, una necesidad de descubrir cómo esa mujer transformó el dolor en triunfo, cómo convirtió la ausencia en fortaleza y la soledad en legado. El hook culmina con una imagen poderosa, sus hijos, ahora hombres y mujeres hechos de pie su lado, mirándola con gratitud y amor, pronunciando la palabra que resume toda su vida. Heroína, la música se eleva, las imágenes se funden en un crescendo emocional, y el narrador permite. Esta es la historia de una mujer que, sin capa ni espada, conquista la vida con amor y sacrificio. La historia que estás a punto de escuchar es mucho más que un relato individual. Es un reflejo universal de millones de mujeres que, en silencio y sin reconocimiento, han levantado familias enteras con sus propias manos. La introducción nos sitúa en un mundo donde la maternidad solitaria es una realidad dura y frecuente, marcada por la pobreza, el juicio social y el agotamiento físico y emocional. Sin embargo, dentro de esas dificultades palpita una fuerza extraordinaria, una resiliencia que convierte el dolor en motor y la soledad en fortaleza. Esta no es solo la historia de una madre, es la representación de un arquetipo, el heroísmo silencioso que moldea generaciones y que, aunque rara vez se celebra, sostiene los cimientos de la sociedad. El narrador nos guía el marco narrativo. Una mujer abandonada por su pareja, enfrentando la dureza de la vida con hijos pequeños que dependen únicamente de ella. La vimos cargar con la soledad, con las miradas críticas de vecinos que la juzgan, con la incertidumbre de no saber si podrá pagar la renta o comprar comida suficiente. La cámara nos muestra escenas de sus primeros pasos en esta nueva realidad. Sosteniendo a su bebé mientras busca trabajo recibiendo rechazos llorando en silencio. Cuando la noche cubre sus pensamientos pero también sonriendo al amanecer para que sus hijos nunca perciban la magnitud de su sacrificio. En medio de la adversidad, ella decide luchar, decide nutrir, decide sacrificar todo lo que tiene para que sus hijos puedan crecer con dignidad. Esa elección repetida día tras día se convierte en el acto más heroico de su vida.
La introducción invita a la empatía mostrando no solo el dolor sino también la determinación. La madre que cuenta historias a sus hijos para que suenen que les enseña valores de courage y honestidad que les transmite la certeza de que aunque el mundo los mire con desdén ellos tienen derecho a aspirar a lo más alto. La promesa al espectador es clara y contundente. Hoy conocerás una historia que no solo te conmoverá, sino que te inspirará a ver la fuerza en lo cotidiano, el heroísmo en lo invisible. Con estas palabras, la narrativa abre un camino emocional que prepara al público para un viaje de la maternidad se revela como el acto más poderoso de resistencia y triunfo. La historia comienza con el abandono, un momento que rompe el corazón y marca la vida de una mujer para siempre. La escena es cruda. Un padre que decide marcharse una maleta junto a la puerta. Un argumento que se convierte en grados y finalmente en silencio. El eco de esa discusión queda suspendido en el aire y cuando la puerta se cierra. Lo único que permanece es la imagen de una madre sosteniendo a su hijo en brazos mirando el vacío que ha dado la ausencia. El impacto emocional es devastador, traición, soledad, miedo. Ella siente que el mundo se derrumba, que la vida se ha vuelto demasiado pesada para cargarla sola. Pero no es solo el dolor íntimo lo que la golpea, también es el juicio externo. Los vecinos murmuran, los familiares la señalan, la sociedad la etiqueta como la mujer sola, como si esa condición fuera una condena. La pobreza se instala poco a poco, las cuentas sin pagar, las comidas reducidas, la ropa desgastada. El niño percibe la ausencia, pregunta por su padre, busca respuestas que ella no puede dar. Cada pregunta es un puco, cada mirada inocente es un recordatorio de la herida. Sin embargo, en medio de la desesperación, surge un momento de claridad. Una noche, mientras observa a su hijo dormir, comprende que no puede rendirse. Se dice a sí misma, no puedo caer, si yo caigo, ellos can. Si yo lucho, ellos tendrán un futuro. Esa revelación se convierte en un punto de inflexión en la chispa que transforma el dolor en determinación. A partir de entonces, comienza a dar sus primeros pasos hacia la reconstrucción, busca trabajo, aprende nuevas habilidades, administra cada moneda con precisión. La cámara la maestra cargando bultos pesados, caminando largas distancias, soportando el cansancio con dignidad. El acto se cierra con su voto silencioso, Sir Madre y Padre. Sir todo lo que ellos necesitan. La segunda parte de la historia se centra en la lucha, en el camino arduo de la perseverancia. La madre se convierte en un ejemplo de resistencia diaria, multiplicándose en 1000 roles para sostener a su familia. Trabaja limpiando casas, pasa horas en una fábrica, vende comida en las calles. Cada día es una batalla contra el agotamiento, pero nunca permite que sus hijos vean su desesperación. Ante ellos, siempre es fuerte, siempre sonríe, siempre transmite esperanza. Se convierte en su maestra, en su mentora, en su protectora. Los obstáculos se intensifican, empleadores que la rechazan por ser mujer sola, enfermedades que la debilitan, noches interminables sin dormir. En momentos de duda, lágrimas derramadas en silencio, oraciones susurradas en la oscuridad. Pero incluso en esos instantes de fragilidad, ella sigue adelante. La narrativa se llena de escenas emotivas. La madre cosiendo ropa hasta altas horas de la noche, mientras sus hijos duermen sacrificando su propia comida para que ellos puedan alimentarse caminando bajo la lluvia con libros en las manos, para asegurar la educación de sus pequeños. La tensión crece podrá resistir o el peso de la adversidad la aplastará. La sombra del padre ausente se presenta, no como una figura de autoridad, sino como un recordatorio constante de lo que ella ha tenido que enfrentar sola. Sin embargo,
Cada sacrificio comienza a dar frutos. Sus hijos destacan en la escuela, reciben elogios de maestros, y no de ellos la dice con ternura. Mamá, algún día te voy a sacar de trabajar tanto, y esa frase se convierte en un símbolo de esperanza. En la prueba de que sus esfuerzos no son en vano. La tercera parte revela la transformación, el triunfo que corona ecos de sacrificio. Los hijos crecen, se gradúan, encuentran carreras, logran independencia. Miran hacia atrás y reconocen que cada logro está cimentado en las renuncias de su madre. La mujer que fue juzgada y abandonada se convierte en el pilar de su éxito en la raíz de su victoria. El contraste con el padre es evidente, mientras él se desvanece en la mediocridad. Ella brilla a través del legado de sus hijos. La inversión simbólica está completa, la mujer abandonada se convierte en la heroína, más grande que aquel que la dejó atrás. El clímax emocional llega cuando los hijos y adultos se reúnen para honrarla. La llaman Heroína, le expresan gratitud, la abrazan con lágrimas en los ojos. La escena es catártica, el dolor del pasado se transforma en orgullo, la soledad se convierte en compañía, la herida se convierte en cicatriz de victoria. El acto se cierra con una imagen poderosa, la madre de pie rodeada por sus hijos, su rostro iluminado por el orgullo y el amor. La cámara se detiene en su mirada, una mirada que refleja todo lo que ha vivido y todo lo que ha conquistado. La música se eleva, y el espectador comprende que esta no es solo la historia de una mujer, sino el retrato universal de la fuerza silenciosa que sostiene al mundo. El abandono no define tu destino. Lo que realmente define tu vida es cómo respondes al dolor, cómo decides transformar la herida en fuerza y la ausencia en impulso. La historia de esta madre nos recuerda que el heroísmo no siempre se viste de uniformes en ese acampara de medallas sino que se manifiesta en los gestos cotidianos en las batallas silenciosas que nadie ve, en las renuncias que se hacen sin esperar reconocimiento. Ella no buscó ser heroína, nunca pidió ser admirada, simplemente eligió luchar cada día para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Su vida se convirtió en una lección universal, que la resiliencia nace en los momentos más oscuros que la fe en uno mismo puede sostenernos. Cuando todo parece derrumbarse y que el amor incondicional es capaz de transformar la adversidad en victoria. El narrador se dirige al espectador con una pregunta que resuena en lo más profundo. ¿Qué harías tú con el dolor que te dejaron? ¿Lo cargarías como una cadena que te dedica o lo convertirías en tu fuerza? Esa reflexión abre un espacio íntimo, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que todos llevamos cicatrices. Pero que esas cicatrices pueden ser el papa hacia nuestra transformación. La escena final muestra a la madre de pie firme con sus hijos a su lado, rodeada de orgullo y gratitud. Sus ojos reflejan la historia de sacrificio y triunfo, y su postura simboliza la victoria sobre la adversidad. La música se eleva, envolviendo la imagen con un tono épico y conmovedor, mientras la pantalla se oscurece lentamente. En ese instante aparecen las palabras que resumen toda su vida. Ella no buscó ser heroína. Para sus hijos la hicieron eterna. Con esa frase la historia se cierra, dando al espectador con un mensaje imborrable. Que el verdadero heroísmo no está en los grandes gestos sino en la fuerza silenciosa de quienes nunca se rinden y que incluso el dolor más profundo puede convertirse en la semilla de una grandeza inesperada.